알아요. 그지? 나상이 좀는데기 송백의 최 차상 뒤에나 저기 기부숨게 남기신배 나서 뒤거래스. 네, 김제 가래람나 상이 좀는데 최 송바디 샘진 네 되게 주비하게 된다라. 심진이 송바레스. 제가 심진이 송바나 심진이 된다 조어디 안에 심진이 거에 디기시에 대한 즉 톱자에 가르스는 심진이 톱자 탈둑디 안에 가서 오래 아무튼 내래 세대 달바다 탐지기 먹고 봐서야 디토베치 송바냐냐 디네 아니 내가 브링데스 내가 달바다 탐지기 먹고 봐 토마토기 내가 기ring라 하는 걸 소문 동안로 줘야지 아니 뭔데 그 본토에게 답름 땜바 냐냐레스 디네 인자다 지난 기부스밀라 미림 배나는 차상 두고래 해서 이렇게 생각도 디고 마시고로. Good evening. So we're continuing to look at the middle Lamrim, a text within the Lamrim tradition which encompasses the entirety of the Buddha Dharma presented in accordance with the trainings according to beings' varying capacities, beings of initial, intermediate, and great capacity. And these teachings were given by the Buddha so as to guide beings in how to radically transform their minds to achieve a state of lasting happiness, freed from all problems and difficulties. This is the state of liberation from samsara or even enlightenment, as well as to attain the temporary happinesses of excellent rebirths, which are required as one continues one's process of spiritual development. 네 톱자 탈도 산요고 바토야디 탑람디 네 자와 침벽이 기고 침별람 이름 바세지 네 네네 아니 자침벽고 바 탈벽고 바토야디라 네 기고 징gel람 이름 바세나 네 원조고 바토야게 람님 이름 바디다 네 지게 가서 기고 중gel람 이름 바세지 나도 숨어와. The trainings are in accordance with the being of initial capacity. So these are the trainings that lead to the attainment of excellent rebirths. Then there are the trainings for being of intermediate capacity, which leads to liberation from samsara, and those of supreme capacity, which lead to enlightenment. 숨숨고라 지난다 디기부 숨세데 가와슝 가와를 숨요래 세데 디고를 당보tin 마시야래. So we'll continue tonight from where we concluded a month ago, which will present firstly the foundational, the text which are the sources for the presentation of the teachings in accordance with the varying capacities of beings. in Matsiti, Givosumgi, Tanini, Della over Duadang, and Juje, so Mongbur Sung So Osa. So turning to the text in the handout, it's near the bottom of page 78 on the published book, at the top of page 69. The classification of three types of persons is determined in many texts, such as the Sangha's compendium of ascertainments and the treasury of Abhidhamma and its auto commentary. So in these texts by Asanga as well as the treasury of Abhidhamma, this is where the names were initially given for trainings associated with beings of initial, intermediate, and great capacity.
체디르 룰렘바당 치마 룰렘바 니유양사 디니 니바데스. The text then continues. Although persons of lesser capacity include both those who devote themselves to this life and those who devote themselves to future lives, this is about the latter. 다데네게 기부 충우들라 체디르 룰렘바시르다네 개와치마게 삼마담바체 아니 체디게 소소게 내동하세야다 인디기투비아 체디잠기 아니 돈도니아세 룰렘바 디던달라 조디던달라 레갈레드겐 말 디겐 가사 기부디게다 기부 충우스 디아 기부 충우직세고래 안디 나신다 델레도 체디잠마인바 체디레데 체딜리 조다 조 체치마 조 제제 체치마리아다 룰렘바스도 당가소다 나솔라 개바네 냐와다 이자 둔돌 개바나 강아데네도 데네 강아데 타로이나 능원도 고파 토바이나 예외 동아다 안에 둔르게 동아 이다게 동아디 녀모 되게 야가용서레 sen제딘 체치마 원도 고파 돈도 녀제 조 돈도 녀제 니 돈달이야 안냠는 지겐디게래 가사디 네, 기부 총호세, 기부 총호다, 총호의 니디 되는 개발식도. The two divisions then of beings of lesser or initial capacity are those, as we see in the text, those that devote themselves to this life. So this refers to those whose focus is on achieving this life's pleasures and overcoming this life's problems and difficulties. And also within the division of practitioners of lesser capacity or initial capacity are those who, whilst not focused on this mere life, they are focused on their life immediately following. So their life immediately following this one. So their focus is to ensure that their next rebirth is once again in the higher realms as a human or god, and do not fall into the lower realms, taking rebirth as an animal spirit or in the hells. So their focus, they are beings of initial capacity. There are those who are focused solely on the pleasures and problems of this life, and those who are focused on achieving a good rebirth in their very next rebirth. Both are included within practitioners of initial capacity. 안델이야 체디를 룰렘바스도 조서가 조로지 배주 조로지 되시고래 제선다 기부중 제선 기부중 체디잠기 안에 소수된다 룰랭게 되긴 기부중어들라 아니 개와 치마 삼당거 말 당거 말에는 개와 치마 삼벌 땅하여 연구하래 근데 개와 치마 요래세다 다 개와 치마 된다리야 개와 주야다 되네 연구로 와 이네 룰렘바마 조디 지가마 조디 제대 까브레까브레야 잠잠리야 개와 치마 어데 지금 사람이고 어tom나 선배기 되네가 연구로 와 세대 개와 주야 연구를 마도 조다 게디나디 삼마다제 망체 조딩은 주 제디래가 야냐로 지자와 야냐 베주지 룰렘바세 디소 룰렘바 조시월 안 개와 치마기 된다라 개와 주네 사고 말베스네 디네 사하야 요레스 용그레스 이나다 데서 조디 체디 잠이마 조 체치메기 된다 삼단거 말레스. In the sentence, the word translated here as devote would be better translated as primarily. So reading this line again, although persons of lesser capacity include both those who are primarily focused on this life and those who are primarily focused on future lives. So, because the word is quite an unusual word and it's been translated as devote. But Geshe is saying, rather their focus is primarily, not solely, but primarily on the attaining the happinesses of this life and overcoming the pleasures of this life, or alternatively, they are focused primarily on their future life. So for those who are focused primarily on their future life, they will still have some concern about this life, but their primary focus is on their future rebirths. 이산 체디게
다 자와 룰렘바 세데 개와치마 균에 살마다마 제용 거로와다 benidunro dang zu milline hada milline gewa gyuni gewa chima gyuni sam gyuni ma ho je chidi kyan je de gen samda de ne le han je yung go ba na che chidi to bezu ji go de na da gewa kabel ya gewa chima ne ji samda je de gewa chima hada mi go ba gewa chima khele da gewa chima dan da hada mi go ba to ya le ya ne di dan da gewa sa ba de su yung go ba da ji san lu len ba se di zo di chidi ge je ina da 델라야 보고 바로 이셰베는 세디가야 모두 세지마 균에 삼마당한 직지다. 다 세지마 삼당한 제 이용고로다. So of these two divisions, the first will include both those who solely think about this life. So this is the case for the vast majority of beings. They'll focus just on their present life. But there'll be amongst those who are primarily focused on this life, but they will occasionally give thought to lives beyond this, or they'll occasionally strive to accumulate causes for their lives beyond this, but that will be occasional. Primarily, they'll be focused on this life. 코랑산은 조 미조디 다 기와치 망아송을 타지 하다 미고 고바지 마도네 탑 미누 선비기 디 기와치마 문제 고바 토비에게 되니 dim바디 다 다시 좀 멤버로시 온 거래 지난 디니기 토는 안지 기와치면 된다래 기와도 되겠는데 다사 기와치와 잠기다 탈바다 디네 삼마다 제 기와치마랑 삼다제 년원도 고바 토에게 된다래 배저조 조지힌디 데네게 되냐기 듬바디 배직 당하소 동안에 타고 데레 타지 온되고 받마도 탑 미누었음 비 삼로 디게디나 제마만 버로 랑귤에 끼리겐 어디 가사디 나기부 총 개와치마 룰렘 바시 월다 디기부 총어사디. The second type of being of initial capacity, their primary focus is on lives beyond this, on ensuring that their next rebirth they do not fall into the lower realms, but attain once again an excellent rebirth. So this level of practitioner, they will still be concerned about this life's problems and pleasures, but that won't be their primary focus. Their primary focus will be on lives beyond this. And in fact, their focus on future lives will probably be developed to the level of being uncontrived. So therefore, they will spontaneously or naturally be focused on achieving good outcomes in future lives. Lamrim nala soyagi kibu chungo sayada kibu chungo lamir chungo sayada kibu jingda kibu chimbo sayada dadi kibu chisho sum sayagi kibu chungo sayadi di nipa de rese warda mado dangbo de ma rese warda dangbo che di zamgi ane chigi dondala zo chi besu che degen di lamrim nala soyagi kibu chungo sayada di go shigo ma rese dadi lamrim nala soyagi kibu chungo sayadi che di dan chima nyi chine che chima donye zo che che ane lullen ba bezu zo chi de nyamne che ken gi da mi kibu chung di zam gewa chima zam yung on de go wa zam to de donye gi dum on de gyur che ane nyamne che ken di 가사 되게 기부디다 기부 중앙어서야 돼. 달름름 나로 소야기 기부 중앙어서 뭐 소야 돼 일이 해서. The sentence concludes by stating very clearly that in the Lamrim texts, such as this one, when we hear about a practitioner of initial capacity, we should understand that the reference is to those who are focused on their next rebirth. So of these two types, the second type, that is who the focus of the Lamrim is on in the context of practitioners of initial capacity. 이사단 니바디 디니 니바디스 람림 나요서에 기부 총어세데 니바디레스 대양서 디니게 기부 람림 나요서에 기부 총어 대양 원도에 탑 마노와라 슈바 숭어세데 지상 원도에 탑 마노와라 슈바 숭어세데 데라 원도에 고바
토비에 탑 냠네 탑디 냠네 림바디 마노와 냠는 제팅 슈바스네 냠는 제게서 데니게 냠는 제행 가사들라 시고래 제를 숨어서 데니지를 뭐 숨고래서 뭐 손야 돼. Lama Tsongkhapa then concludes the section. One should consider them as engaging in the unmistaken means to higher states. So the second group of practitioner of initial capacity, one should consider them as engaging in the unmistaken means to attain higher rebirths, or rebirths in the higher realms. 당저 기부 충후 세대디 오망아주 람림네 셰기 다 기부 충후 세디 이나마의 세대 간스다고 했으나 그이길라 기부 충후기 람기 람뉘메다 유로하다 예 람디 기부 충후기 람디 귤레 기디유나 하나 거 기부 람림네 소야기 기부 충후들이 디게면다 기부 람림네 소야 기부 충후들이 책이오 말와. So the purpose of what is being presented here is so that each individual practitioner can understand what is meant by a practitioner of initial capacity or a practitioner of mere initial capacity, so these two divisions, to understand where they fall, whether they are someone who is not really even yet included in the trainings of the Lamrim and is still aspiring to become a practitioner of initial capacity, or if they have such an uncontrived determination to achieve good rebirths and thereby would be counted as a practitioner of initial capacity. So this needs to be understood, or rather this is presented by Lama Tsongkhapa so that individual practitioners can recognize where they are in terms of their own spiritual development. 안다 기부 충후 람귤레 게마게 다야디 가르레신다 다 가송을 동할레 타라치네 게와 치마 안웅원데 고바 짬 돈예 유튜버 다 주마마이 방가 슈슈로 기위에바나 데네게 람데다 기부 충후 람제 원디가 가서 가송을 동할레 타라치 기와치면 운디고방 짬 돈이 짬시도다 타바 돈이 요말 운디고방 짬 돈도 예세 돈이 유튜버 주마마이 바로 쉬바나 니기우 충이 람제 다 데니기 둠바디게 심비토하네다 진바당 수심 소화도 세와 공바 진용그로와 어디서 기부 충이 람차고르다 조디다 갔다고 그랬으네 마송의 동할레 타르체 기와치면 운디고방 짬 돈도 예비게 돈이 둠바디 거기라 돈이 dum바 안에지 나가 슈슈 좀 많이 버르식 거기라 예매 다고 디규를 기회나 다고 기부 충고 차고래 나 디메나 기부 충고 차고 말해. The mark of being a practitioner of initial capacity, so of these two types, the second type, is that one is given rise to an uncontrived wish, or an uncontrived determination, rather, that in my next rebirth, I must not fall into the lower realms. I have to gain liberation from the possibility of falling into the lower realms in my next rebirth. And therefore, this practitioner is naturally, or in an uncontrived manner, striving to accumulate the causes, primarily those of ethics, generosity, patience, and joyous perseverance, cultivating these causes to ensure that another excellent rebirth is achieved in their next life. So this determination is uncontrived for them, this determination to gain liberation from falling into the lower realms in the next rebirth, and are thereby striving to accumulate the causes for a good rebirth. So this that needs to be understood for the practitioner to look within themselves and recognize whether they have cultivated a path of initial capacity or not. 이제 다donda 조딩은 저기 람림네 소야기 기부 충호디 이민 가르스다고 그래람나 데네게 가사디 귤라 마송의 동알레 타르제 기와치면 온디오 고반 짬 돈돈 얘기 돈얘 유dimba 다 그런 길에 좀 많이 버치 예반 예나 다 거의 그길에 기부 디 가사디 기부 충호레스 디네게 돈얘 유dimba디다 기부 충호 람레스. To make sure this is clear,
how one identifies whether one has a path of a practitioner of initial capacity is whether one has an uncontrived determination to gain freedom from falling into the lower realms in one's next rebirth, and is thereby striving to cultivate the causes to achieve an excellent rebirth instead. 기부 총어 이면 다야데 되는 삼로디 코이길래 기유나 기부 총어래 되는 게면에 기부 총어 말에스 람람서 기부 총어를 써야 되지 당한 중에 다양 기부 딩세들 와다 기부 딩세들 간스라고랬습니다 기부 딩세들 코유에서 코유둥아 타달래 타르체 코유둥아 타달래 타르체 탈보더니 랑기던도 랑니 다른 샘제 탐제도 많이 봐서 랑이 탈바드니에 소소랑랑 지부 탈비고 막 토구도 샘베 되니 유튜브 다 주마마이 바식 여바이나 예중디 가서 주마마이 바 여바이나 다디 안기부 딩 디람디 기부 딩기 람바치 람체 베네 코유영아 송을 마송고 베네 가서다 예하다 미고 와 코유둥아 타다를 끼노卷단의 코유둥아 델레데 타고도 셈베 델레 탈베 타바랑 라니 탈바제 토디 디기 탈베 대화의 용고도 셈베 되니 듬바 안에 또 오니 주마마이 비글레 기에나 딩게 좀 삼바식으로 와 디규 디람디다 기부팅기 람제 디 심비게 람 아니 디규레 기에 가사델레 기부팅제 다 데니 그kulong 디게 심비게다 돈에데 짐바도 주르면서 봐 주르 삼대 아니 셰라프 용고로와 냠네디 디 냠네 림바 차사다 기부 팅게 람세 차고로와 So again, for an actual practitioner of initial capacity, they will have this uncontrived determination to ensure that they do not fall into the lower realms and thereby are striving to accumulate causes that will lead to a further excellent rebirth. So that's a practitioner of initial capacity. If one is a practitioner of intermediate capacity, as opposed to initial, but rather intermediate, then there's some similarities, but some great differences. The practitioner of initial capacity has an uncontrived determination to gain freedom from the possibility of falling into the lower realms in the next rebirth and want to attain an excellent rebirth instead. A practitioner of intermediate capacity, they have looked beyond just their next rebirth. In fact, they've looked beyond the sufferings just of the lower realms and have come to recognize that the entirety of samsara, the lower realms and the higher realms, are in the very nature of suffering, suffering naturally arises as long as one is bound in samsara. So they have given rise to a determination which is also uncontrived, and it's also a determination to gain freedom, but not just freedom from the lower realms in the next rebirth, but freedom from samsara in its entirety for themselves and for themselves alone. So this is the mind of definite emergence. When it arrives, when one has uncontrived definite emergence, or more commonly translated as uncontrived renunciation, then one is a practitioner of intermediate capacity. And as a practitioner of intermediate capacity, one engages in the 6 practices of ethics, generosity, patience, joyous perseverance, concentration, and wisdom. And one does so with this uncontrived determination to gain freedom, to gain liberation from samsara for oneself. 대화침배 강사세리 자주심 안귤에 기회나 자주심의 대화침배 람체 자주심 귤에 기회나 되네 강사의 대화침배 강사데 자주심 귤에 기회나 대화침배 강사 제가 말해. The third level of practitioner is a practitioner of great capacity. So they are someone who has entered into the Mahayana, is suitable to be called a Mahayanist. 당은저 대시 기부 충무들라 되네 안에 먼저 고반 잠 가서 동안에 탈된 오랑이
원유 고방 좀 돈도 녀르네 녀르기 돈녀르기 듬바 주마마임 길에 예딩이다 타바치 가서 기부 충을 남는 속에 기부 충을 가서 인나로와 난 하지 안될이야 심주제도 세디점기 세디점기다 자와 제되겐 레글레겐다 기부 충을에 이나 람림의 소야기 기부 충을 세대 말에 사실로다디 딩이디 캬바치사로다. So, a practitioner then of initial capacity is someone who has an uncontrived determination to attain a good rebirth in their next life, in the higher realms. But someone who's just focused on achieving this life's pleasures, or primarily focused on this life's pleasures and overcoming this life's problems, whilst they are a practitioner of initial capacity, they are not what is referred to or meant by a practitioner of initial capacity in the Lamrim context. So therefore, when we hear this term, a practitioner of lesser capacity or initial capacity, we should understand it to refer to someone who has an uncontrived determination to attain an excellent rebirth in their next life. 데니기 되는 얘기는 람림서 기부 충원되라 다들이야 신의 토반다 섬대용의 토바야 용거래 마토바야 용거 나서 용거래 그래서 내가 기와 치마 원대 고반 짬 되는 예서 원대 고반서 미 고반 토야게 데네 레이 고반 라라야 안 되벨 하다 수길 하다 수메게 라요로와 데니기 기와 치마 안 수기 고반야 안 수메게 수유 라리아 기에게 된다리아 아니 감고말에 기에게 된다 배제조도 제제 아니 냠는 제겐디게 되는 딩에제 검되게 무엇이냐 신의 더 딩에진 아니 무엇이냐 더 검되게 돼서 네 람른에서 비게 가서 기부 중원 책을 마도다 가서 개와치마 원디오 고바 감고미게 해유 고바 짬도는 야월마도 타바세 삼단 거만 면제다고 기부 람른에서 비 기부 중원 책을 제거래 네, 제사다 이내 거기라 신의 주변에 원신님주 토별 다시 주주돼야 되네 용식이 와다 되는 원신님주 주주해야 되네기 대비 좀 찾아서 방사견들이 연구래 이내 대수 찾아서 렘린스 기부 총원 차기로만 차기마다 기부 징차스가요 마다 그래서 타바도요 말와 타바도요 말와 Amongst these practitioners of initial capacity, whilst they will be striving primarily in the trainings of ethics, generosity, patience, and joyous perseverance, there will be those who also strive for and achieve calm abiding. And achieving calm abiding, they may go on then to also include attain some of the psychic perceptions, such as the clairvoyances. And the reason why these practitioners of initial capacity may do so is because they have as their goal that in their next rebirth they will not fall into the lower realms, but will attain rebirth as a human or God. And if their goal is to take rebirth as a God in the form or formless realm, then they need to acquire or attain calm abiding. So therefore, they may well be striving for and achieving calm abiding and even some of the psychic perceptions, such as clairvoyance. And whilst therefore, some practitioners will have such an attainment, they would still be included amongst practitioners of initial capacity, despite having calm abiding, despite having clairvoyance, because their goal is merely a good rebirth in their next life. Their goal is not liberation from samsara. 한지 되는 시월와 네, 딱 나서 코웨 동안에 지 타고도 딱 나서 동안 많이 뭐 코웨 동안에 타고도 쓰면 내나 탈비게 탈바 동에 삼방에 중에 삼바 주마 많이 봐 맞게 왔지. 지난 코웨 동안에 타고도 지난 코웨 동안에 탈바 토고도 상기고방 토고도 전유선비 고방 토고도 삼단체 지난 디네 삼단체 안다는 아니냐면지 제발이야 아니지 체대를 아니면 디고와 토마드는 개와 치마야 돼. 안에 땡래야 고방 토고 현자들 개와 치마에나 가서 원료 고방 토고
톱제 아니 무디생에 냠는 지킨 선배 삼당 원료고 봐 돈이 좀 봐. 계제 되네. 개와 주야 용으로와. 니야 예중 삼바균의 기야 말고 람귤의 기야 말아. 얘네 다디 람림에서 기부 충분히 레벨에서는 기부 충분히 말해라고 그러다. 그래. 이 가서는 원도에 돈 가서 개와치면 원도에 고바 돈이 dumba yore, mondo goban doni dumba yore, di doni dumba ne yoba den dunya ne jimba do surum soba sundu nyamlen jigore. Ina jibu chungu mare. Kaso mondo goban doni nyero de mondo goban tsam doni nyero mare. Dedi jibu chungu dila mondo goban tsam doni nyero la wa. Mado shen doni menyewa tarba tamji imbe sam mata wa. Dadi gar sam tangoras는 nga tarba togu도 ko리 dunga dile jogo도 산조 고방 토고도 전유심 냠는 제고도 디엔상에 깨와 치마이네 지가 마선 깨바네 디는 냠는 제고 그러고 말해 지상 깨와 치마이네 야 냠는 제고 지사 된 개발전 안체티선 마이 깨와 치마이나 먼저 고방 토고도 삼제 돈돈이야도 그 깨와 치마 먼저 고방 돈돈이야고데 먼저 고방 짬 돈돈이야고 말 거 가서 먼저 고방 돈돈이야디 탈바다 탐지 김고 고방 토야라야 니 인지미지 냠는 제고 띵 구구에서 디 베주 다야기 돈달라 돈이여 거 탈바다 산유 고방 토야다 탈bio 고방 토야기 토야래 베주 다야기 돈달라 디 인지미지 고고 디메나 베주 다야 고가브라고 말아 대선 디 고고에서 재산기와 치만 원dio 고방 돈이여 거래 지산디 이거 디니가 기와 치마 돈도 원dio 고방 돈이기 듬바시 여바나 주마마이 비여바이나 디람디 기부 충이 람레베스나 말에다 디 기부 충분다 투모의 남사다 대신 아주 람림세야디 기부 충분다 투모의 남 가선 기부 충의기야 먼저 고방 돈은 일거와 이거 때 그런 디삼 돈이냐 말아 마도 그냥 오늘 탈바 탐지 김고 왔음 땡거 말 다디디기 탈바당 탐지 김고 고방 토역에 돈다라 냠는 제를 띵들라 먼저 고방 돈 이가 먼저 고방 돈이 와 찍바래데 이나 개발 가도선 찍딩 안에 잠마 탈바 탐지 김고 산 맞다와지 기부 충어디 다디디기 탈바다 탐지 김고 고방 토역에 산 미유 디샤제 먼저 고방 토바 돈이 거로 그래서 디 데네기 먼저 고방 돈이 dum바디 다 기부 충원의 투모를 남이 마마도 기부 충원을 남 말해서 재산 디 규를 유행에 가사디 렘렘 소베 기부 충원의 말해서다 렘렘 소베 기부 충원을 되스타 차이거라다 야가 아무데 어서 가서 그 탈바 탐지기 메고 섬단 거로 와 내데 람마 기와죠 Then what about a practitioner who has a wish to enter into the paths of the Bodhisattva and progress towards the attainment of enlightenment for the sake of all sentient beings? But they haven't given rise to uncontrived bodhicitta, therefore they do not have a path of the Bodhisattva within. Similarly, they understand that they do need to gain freedom from the afflictions that bind them in samsara, but they don't have uncontrived definite emergence either. Moreover, they realize that their attainment of their goal of enlightenment is going to take lifetimes. So they have to achieve the causes that will lead to excellent rebirths. So therefore, they need to engage in training such as ethics, generosity, patience, and joyous perseverance. So those same 4 practices that a practitioner of initial capacity engages in. So this person then will engage in those 4 practices because they know they need to have a further good rebirth, because they haven't got a path in the continuum. They don't have an uncontrived determination for anything. They have a goal of enlightenment, but this is not uncontrived. It's very much a contrived aspiration. So what about such a practitioner then? Well, such a practitioner, because they are engaging in the trainings of a practitioner of initial capacity, but they do not have the motivation of a practitioner of initial capacity. Because a practitioner of initial capacity, they are striving solely to achieve a good rebirth. That is at the extent of their determination. And if they've given rise to a path
that means it's an uncontrived wish to achieve an excellent rebirth in their next life. That is a practitioner of initial capacity. But the person we're talking about now, they have as their goal to enter into the paths of the Mahayana, to become a bodhisattva and strive to attain Buddhahood for the sake of others. But this is all very contrived. It's not at all uncontrived. And this person then is engaging in those same practices as a practitioner of initial capacity, but with this contrived motivation for Buddhahood. Then this person is said to be engaging in the trainings shared with the practitioner of initial capacity. So they are not a practitioner of initial capacity because they don't have that goal, but they are engaging in the trainings that are shared with the practitioner of initial capacity. That inigi lam gyula ma yedi gebu tigelia that nanglol pa kebar chedu gebu chung zam sejina gebu chung des kebar wa sede yanji denige ya di yanji gebu jik duwa de gebu chung le maimba de jesa denige yewa chedu dadi kebar chedu dang 나서 소소랑 삼다에 당하고 가와리 되어 스티 숨나네 가려서지 소소랑 삼다에 당한지 다기부 중 잠들이 가서 그래 중 잠들이 되어서 다기부 중원이 되도 다디 멤버가 아직 기부 중원의 두모와 라미르만 냠는 제들이도 가르셔서데 다 소소소소의 삼분나 냠는에 가르치기 두 삼다진 다에는 소소의 기부 가르쳐하면 되지 되네 하고야 자고로 봐. So imagine hearing this presentation thus far, you would have been questioning, so where do I find myself? Am I someone just lost in the pleasures and problems of this life? Or have I actually given rise to a path, an uncontrived determination to achieve a good rebirth in my next life? Or am I this third type of practitioner, the one who has this goal of enlightenment and but is needing to accumulate causes for a good rebirth in my next life, and therefore engaging in the training shared with the practitioner of initial capacity. So where in these three do I find myself? 다 기부 중원도 투모람 이름받들라 냠네 지가 가사 기부들라 저기 예월 마스는 일이고래 예와 체반 그래서 라니 다 샘지한 탐지도 등에 산지 고마 토도 말이네 나 랑랑 탈비 고마 토고도 샘비게 진짜 되니게 삼다제 주마 많이 받기요 말이네 다 탈바랑랑 탈비 고마 토고도 고르 등을 틀어지 탈바에 대와 토고도 샘비게 되니게 꿀로 예제 제사 등에 냠는 무뒤제 제딜에 지었지 인게와 치마이나 온도 고마 토바지 땡딜에 냠는 지금 삼다죠로 봐 니 아니 기부 중호도 투모알람이르바 냠는 제 직제 릭직 되가서는 당에 심지한 탐지 산지 고마 토바지 내가 자주심 베규레 자주심 규레 공부에 계도바지 지상 산지 고마 토바지 지상 산지 고마 토발라 아니 지게 내가 무뒤제 아니 냠는 좋아서 개와 치마이나 온도 하다면 원대 고바 토고도 샘제 데니기 삼는 다제 군로 데니기 제 안지게 개와치면 원대 고바 도는 예제 기부 중원도 투모라미는 바냠네제 다딜에 대해서 이차기도 와디요 예와니. Just to add one more division into this mix. So there are actually two types of practitioners who could be said to be engaging in the trainings shared with the practitioner of initial capacity. They would be those, again, who do not have a path, but have as their aspiration either their own individual liberation from samsara or that of enlightenment, of Buddhahood. So this goal, though, is a maybe you could say a mere expression. It's not an uncontrived wish in that it's not yet a path, but they have the wish to attain either their own individual liberation from samsara, or they have the wish to become a Buddha so as to benefit others.
But neither of those aspirations are uncontrived, therefore they do not yet have a path, but they know they need to engage in the trainings of a practitioner of initial capacity to ensure that they do not fall into the lower realms in their next rebirth, but attain a further good rebirth. So both of these practitioners would be engaging in the training shared with a practitioner of initial capacity without being a practitioner of initial capacity, because they don't have the wish solely for a good rebirth in their next life. 충호다 투모와 람림 반냠네 제되게 가사 될라야 또 림발 마스는 망부용구로와 데니기 냠네 지게 림바텔라 아니 잠바다 제와니 쳔바도 자주 제와니 쳔부길에 예되게 데네 난딜에 되스타 하삼 남다 길에 예되게 데네 용구로와 제사 제와 데니기 데니기 제와니 쳔바다 매 길에 제니게 냠는 지월이나 제와니 쳔부길에 예 마투게 데 용구로와 지자 델이야 지코롬나 림발 마스나 냠네지 림발 마스나 노 림발 마스나 고 야야든 당제 두신 림발 망고용고로 되네 예와라 쳔바이나. And for these two types of practitioners who are engaging in training shared with a practitioner of initial capacity, they may well be, or in fact are quite likely to, be engaging in trainings that are not shared with a practitioner of initial capacity. So they will be engaging in those four which are shared, those of ethics, generosity, patience, and joyous perseverance. But let's say the practitioner who has as their aspiration enlightenment, they may also be training in love and compassion, striving to develop the wholehearted resolve. So they may be engaging in trainings in addition to those that are shared with a practitioner of initial capacity. So therefore, it's not so rigid that one would only be engaging in those four practices and nothing more. that sort delaya rigni yung sigre da delaya nyandio judgment to togu samada ranje judgment to togu sam yongure 제가 되니게 sam kunlo hindi 지 rigl masno 그런 되니게 sam 당긴디 다고 rig masno 가르세네 다고 데 ninga서 nyandio ranje rig 차돼요 디나래 그런 태만기 릭세 차돼요 rig masno 약가서 nyandio ranje 릭세 다 장주스미의 산조 고방 토구도 디던다를 나게와치만 온dio 고방 냠는지 토구 웃으면 냠는지인데 되니게 기부 중원의 투모람이면 냠는지인데 태바침비 리글리 릭차도요. 태바침비 걸 가스만데 걸 저다 리글 마선에 디어래 어디. Moreover, those engaging in the training shared with practitioners of initial capacity who have the aspiration for their own individual liberation. So this wish for individual liberation is not a path, it's a mere wish. There will be two general types there as well. There will be those who are of the lineage or the type of a hearer type of practitioner or a solitary realizer type of practitioner. So they will have as their goal individual liberation just for themselves, but they will either be drawn to the lineage or the lineage or the type of hearers or of solitary realizers. So that's a further way to divide those who are striving for their own individual liberation. And then the third, which was mentioned before, those who are striving for Buddhahood. So their type or lineage is they would be drawn to the paths of the Bodhisattva. So these are all practitioners who are engaging in training shared with the practitioner of initial capacity, but they have a mere wish for either liberation or enlightenment. They don't yet have an uncontrived wish. It's not yet a path.
가서 계십사 탈비고만 토고 탈바랑이 탈바점 토고도 선배 돈돈이지 기부 중다 투모 기부 중원다 투모 알람니르만 냠는 제 디직텔야 직내바 망해바 세용거래 가르스는 내바 망해바람네 디 코로나다도 코로나 직디 탈바점 돈돈이지 디 냠는 지고를 때 직디 쳐서 조한디 차되어 때 이나 태바침배 기회 신인지 태제 콜야 지랍지 야고 잡지 야고신도 곧 셈버 유르체네 어다디 빼야고 태바침이 취지 셈버 유르체네 태바침이 취냐면 지알이야 조한지 경거래 다 되네게 태바침이 취시 기회 신인 태바는 수가 유르마도 지 호랑하나 타바랑 토바 지긴 셈베게 삼당 조한 지긴 거래 그래서 되네게 수강게 갱 가르쳐베는 유르마도 바지 호랑 타비 고바나 토바 지긴 삼당 조한데 디 태바디 가 릭냐바 태면 그런 게 탈비고마 토해라 릭냐바 차대요. 다디 태바침배 기회신제 다디 태어마데 이나 그시 태바침배 기회신 태제 콜야 최대는 그 귤투 유야기 귤 투야기 여바이나 그 릭티 땡땡해요. 릭티 다디 태마면 비 릭티레 이제 년도랑지 릭레데 이나 릭냐바 말에 그 귤시그레서 태바침은 남리야 조시 바래. 그래서 될래야 지금 망해 바래라고. 네 나신 태고침 뭐지? 공로들에다 장주심 냠는 제제 산주고와 토바지 디된달래 능원도고와 토바지게 세베 기부 베네 총원의 투모와 람미림 바지리인데 냠는 제디 고릭디다 태고침 비릭 차들. 이나 될래야 양직 년도다 란제 이기위신 태만기 최딩의 기위신 카바디에 두어지는 그런 지어된 바 있나? 안 되네게 돈에 양심 유르지는 오다 타바 토할래 가서 산주고마 토발은 니랑 하나 타바 토야지 야구도 어디니를 토고 선배기 니들은 유줘야게 조한지 용기를 해서 내 타바지 머리 망해 버려지래. 근데 계획신은 수 최배나 균형 귤마도 가지고 걸 타바지 머랑 냠는지에서 조한 삼당한 지어레스 디릭 내바래서 왔다. 내게 링내바다 망해 바다 되네 야와 망우셔야다. Because there is such diversity amongst beings in terms of their spiritual disposition and karmic background, this division can be made even broader. So those who are engaging in training share the practitioner of initial capacity and have as their mere wish, so they don't yet have a path, a mere wish for liberation, individual liberation. As mentioned, there are two types. Those of the hero lineage, so they are drawn more to the goal of becoming a hero arhat, or those of the solitary realizer lineage. So these are both divisions within the Theravada tradition. But in both of these, those of the hero or solitary realizer lineage, there will be those who are of definite lineage and those of indefinite lineage. So those of indefinite lineage means, let's say, someone of the hero or solitary realizer lineage, but their lineage is indefinite, which means their karmic predisposition to that lineage is a little flexible. Should they meet a teacher they have a good connection with, a Mahayana teacher they have a good connection with, they will be inspired by his guidance, and their lineage will become one of the bodhisattva. So such a practitioner, whilst of hero or solitary realizer lineage, that lineage is indefinite, which means they may well, through meeting the Mahayana, turn towards the paths of the bodhisattva and strive to generate bodhicitta and become a Buddha. So they would be of indefinite lineage. But there are also those of definite lineage. And if they meet a teacher of the Mahayana, that would not have much of an impact on them. They would remain determined, or they would remain to have this wish of attaining individual liberation. And there's the same division for practitioners of bodhisattva lineage or bodhisattva type. So they have a disposition towards the paths of the bodhisattva. So they have an aspiration to enter the paths of the Mahayana and become a Buddha. But if their lineage is indefinite, should they meet a teacher of the Theravada, they may well be influenced
and turn towards the goal of individual liberation, either that of hero or solitary realizer. So they would be currently of bodhisattva lineage, but indefinite lineage. And there'll be those of definite Mahayana lineage or definite bodhisattva lineage, and they would not be influenced by a teacher of the Theravada to turn towards a goal of individual liberation, because their lineage is definite. So therefore, of the three types of practitioners, hero, solitary realizer, and bodhisattva, each can be of definite or indefinite type. 나는 저기 탈바점 듣는 얘기는 탈바고만 당하랑 탈바 랑이 된다 탈바 된 얘기 된바 냠는 제겐들이야 안 산지고만 토야기 네 되버요 말에 베스네 그 산지고만 토야 되버요래 군주 삼로 가르고 가르섬당 거스네 산지고만 토야스 베 다른 무슈레스 제자다 딜레니엘랑 콜베 둥알로 줘야지 탈비고만 또 탈바 톱나 되네 강아사 제상 세차와래 강아 콜베 둥알에 세차 제상 되네 산지고만 토베 냠는 집에네 지기도 섬거 제사 당본에다 탈바기네 마다오지 소소 콜베 둥알에 마다오지 산지고만 토야기 냠는 지 되베네 니게나 지게 긴 제네 코와를 끼네 강아체네야 디안에 토마도 강아차기레스 제사다 녀려야 소소 콜베 둥알에 저 탈바톱 세위 제려야는 게 산지고만 토와 지긴 셈비게다 굴러가 되는 쉬운 거래서 그래. And amongst those who have the determination to achieve individual liberation, there will be those who that is their aspiration and that alone. There will be others, though, who actually they really want to become Buddhas, but their yearning to gain freedom from samsara is such that, but the yearning is to first attain their own individual liberation. Thereafter, having attained individual liberation, they will embark on entering the paths of the bodhisattva and striving for Buddhahood. So they will rather achieve their individual liberation first and have the determination that thereafter they will enter the paths of the bodhisattva. So there are those practitioners of individual liberation, of the lineage of hero or solitary realizer, who do have a final goal of Buddhahood, but they are striving to attain individual liberation first. 내니지다 두신에 개발을 된 예시대 디슈가지. 나네 덴마 어다 데니 삼다 당하즈 지시바나 지가 당하즈 가와리디 섬데나 당하즈 섬다바 당하즈 세디zam기 자와치킨 자 자기와 말바 당하즈 자기와 말 그래서는 저기 기와치마 삼다 기와치마도야 계주지 망부 두고로 봐. 나는 저 기부 충호 람림세비 기부 충호 레베스네 가사 레베스네 대한 뉴마르 봐다 기와치마 온도 고반자마도 탈바 탐지 캠베 삼 유네마다 말을 아주기 산지 고반 토야 탈비 고반 토야 산지 고반 토비 치도 아니 지게 아주 지게 타바 침비 쉬야다 왕쉬야다 아주 냠네 제야데 망부 지거로 봐. 그래서 디레미나 타바 람림소비게다 기부 충호 대한 자기면도 와. 나 가르쳐주세네 기부 충호다 투모와 람이림바 냠는 제겐 차기도 와다 가지. 다 기부 충호다 투모와 람이림바 냠는 제겐 차고 때 기부 충호다 투모와 람이림바디 다들 기회나면나다 소소하다 유라. 기부 충호 투모와 람이림바 게나 다주마마이 바 기부치마 다 탈바다 탐지기 먹고 뭐 토야 되는 기부치마 먼저 고바 토고도 세베 되니 좀 주마마이 바로지. 기회나 기부 충호다 투모와 람이림바디 기대 봐 차고로 봐. 지사당 아주 가르쳐거스네 다 기부 충호다 투모와 람이름 바차기를 마도 기부 타바 람림스 기부 충호라 차고 마다 기부 충호 투모와 람이름 바디제 나 디나데다 투모와 람이름 바나는다 대신 아주게 야 하는 연퇴다 란지 이릭티 차기도 타바침 이릭 차기도 섬나 당하는 주길라 타바침 비게 최디 냠nen제다 산유고바토에 장유심길에 계획이 되니 뒷바디다 조로 지내가 저기 숙체로 대지기 바나 대타바 준비리클이야 조팅에는 자기 책으로 받아. So after this rather expansive presentation, come back to the question, so where do we find ourselves? So where I imagine perhaps all of you
will find yourselves is that you wouldn't be classified amongst the first type of a practitioner of initial capacity or lesser capacity who is really just focused or primarily focused on this life's pleasures and overcoming this life's problems, because you do have aspiration to achieve outcomes for your future lives. In fact, you have aspiration to attain Buddhahood or even enlightenment, Buddhahood itself, rather. And this is because, one, you come to teachings in the Mahayana tradition. Many of you would have received bodhisattva vows and initiations and so forth. And all of this is undertaken because you have an aspiration to achieve Buddhahood. So then, with this, one could say that most probably where most people will find themselves, or maybe perhaps all of you, is that you engage in the trainings shared with the practitioner of initial capacity. You are not a practitioner of initial capacity. If you were, your goal would be to achieve a good rebirth, and that's all. Your goal would not be beyond that. But I imagine all of you have as at least as an aspiration the attainment of enlightenment. And thereby, one can also say that you are likely to be of the bodhisattva lineage, because your aspiration or your inclination is towards enlightenment rather than individual liberation. So therefore, in summary, I imagine where you all are engaging in trainings shared with the practitioner of initial capacity and of bodhisattva lineage. Lamrim na sonye da lam kiwo chungi tumo lam yirin ba nyamne tang du sam da de lamrim no songbe kiwo chungi chungo da tumo lam yirin ba nyamlen je de yan ro chi din hane da chugo ro da ji ro chwat ma so di ro cha gi do da so din hane ya da din da lamrim ne sonye de da kiwo chungi lam yirin ba din tumo lam din jingi lam din kiwo chimbe lam yirin ba chi go ro ba din hane kiwo chimbe lam yirin da 도당 아니 나네 타망 아니면 제가 지고로 진짜 디자디 가지고 기부 총원 다들 잡아체임비게 냠는 제발라 다 되니게 기부 총원 다 투모하람 이런 많이면 제리간데 다도시는 아주 대시 기부 총원 투모 기부 총원 잠세다 달름름는 소비 기부 총원세다 되니 기부 총원의 투모하람 이런 많이면 제간세 숨미와체 기부 총원의 투모하람 이런 많이면 제간 될라야 benetatumba tarbiyo ko zam do nu nya nyamna chige ji da na san yo ko do nu nya ji lam nyamna chige ji ba ni yo be na ne ta nga zo gar cha go ros ne san ji ko to bi chir do ani ki bu chung wa tu me la mi re be nyamna ji de cha do do che sam da ya ji o su la cha do ya ji che kyo ra ji me ma ro chi. So of the three types of practitioners of initial capacity, there are those who are merely focused on this life. There are those who are the actual practitioners of initial capacity. So they've given rise to an uncontrived determination to attain a good rebirth in their next life. And there are those, again, where I imagine you find yourselves, who are engaging in the trainings shared with the practitioner of initial capacity, but are not a practitioner of initial capacity yourselves. And then again, in general, those who are engaging in the training shared with the practitioner of initial capacity, there are those who have as their goal that of individual liberation, and there were those two types, heroes and solitary realizers, and those who are engaging in the training shared with the practitioner of initial capacity, but they have their final goal of enlightenment. So these practitioners whose goal is of liberation or enlightenment, they do not yet have a path for such a goal. They haven't generated an uncontrived determination for liberation or Buddhahood, but are engaging in trainings shared with practitioners of initial capacity, but with a goal of either liberation or enlightenment. So where I imagine you find yourselves is engaging in the training shared with the practitioner of initial capacity, but have an aspiration to enter the paths of the bodhisattva to attain Buddhahood. 이제 저기 동로야 유엔다 가라가라 두면 때디 쉐월 단하고 그래서 쉐월 받다는 마도셰 쉐월마다는 가서 동네가 통하여 말까지 유엔가는 두하다 이식이 김진이라 조바 나보라가 샤되네 통마로 미세나 통로와 제가 쉐월 단은 다들 쉐월에 디디셰디샤세 장모셔야 되는 지게 제한테 차상티 먼저 쉐월 단하고 그러와 제가
ngazu subudi. Tanganzu nanglo samlodi semdi gawali dumindo kanis kogzedi dayadi shegwanajini pejedi resorda. Pejedi padu su chesasuni pejedi pada loji ngazu dindiresi pashimju hagudu so sam odi samlodi jimindo Atisha sembege da samlo kornadi na hagutu gure chesada ngazu chi subugi ne karayume dayadi shegwala dene tontu gures. Chesada nang samlo nala karko sene mi miktar에 통도고 말에 니셔고다나 소수게 통도고 말에 미다나 미 miktar에 통도고 말에 그래서 당한 저 페이지도 세네 페이지를 지금 퇴바제 퇴배 된들라 삼다도 제도 되는 소수 삼나라야 as 가르코고 메디 차상하데 디레샤다 삼노네셀 마서나 다 디림발 마서 디와디 레샤서 베다 되네 자고도 그래서 주스 페이지 따야돼 셰고나제 랑게 삼노나라야 gyenda yunden samlo karako du karadu medude dadi da 통해 비질 때 하고 그 실관하지데 시원하지데 비질들이 해서 그러다. So in the same way, when we wash our face, we will look in a mirror to make sure our face is clean or whether it's dirty still. So this is how we can judge our face, whether it's clean or not, by looking in a mirror. But to come to know our mind, a mirror is of somewhat limited quality, a limited use, and likewise, others by looking at us can only make some guesses about the state of our mind, but nothing particularly accurate. The way to come to understand our own mind is by using the texts as a mirror to our mind. So by hearing teachings and reflecting on the meaning, this is how we come to know ourselves. This is how we come to know our minds. This is how we come to see where our good qualities are and those that we've already established and can develop further. And it's also through using the text as a mirror to our mind where we come to see our faults, those that we still need to eradicate. 냠내 제겐게 다 기부 충분히 람비림바 되네게 냠내 제 레드 민도세다다 먼저 디링이 디테셔야 되기다 도스치는 가지고 도스하고 가고도 보러 되네시 나데네 니발라스 나데 마디리도 니발라 니세 기부 중후 숨기스 람유고네 티베드 강연바다 림바티다 티베 금전 템바오스 제자당 논줄이야 람림 마 송여디 다데 기부 숨이 람이 림베고네 티고레스도 당보 기부 중요 람이 림바 기부 중후나 투모 람이 림바디 바제 냠술디제 데네 기부 딘다 투모 람이 림바디 냠술레시 데네 아니 기부 침베 람이 림바디 도스치네 티고로 어찌다 기부 숨이 람이 고네 티베드 강인 바시 직세 다데네게 티고베 김체가레세 림바티다 티고베 김체된 바스 김체셔바다 니제 니도하다고. Then we're returning to the text, because now we've concluded looking at, it should be quite clear, looking at practitioners of initial capacity and or lesser capacity, and seeing the various ways that is divided. Now the text continues. And just to say, the translation has made the same mistake several times of translating the word in Lamrim, the rim, as gradual, when it should rather be graduated or sequential. So I'll read it as such. The reason for graduated guidance from the perspective of the three types of persons. And this has 2 points: the purpose of guidance in accordance with the paths of the three types of persons, and the reason for such sequential or graduated guidance. 기부 숨게 람유고네 티비된 딜라마 안데다 당보니 데더라 기부 숨도 셰장 기부 쳔베 람도 람셰 셴니게 람면 뒤베 데니 태진게 람게 야라 임바 루벤 다야 유송소사. The three types of persons, this was the persons of initial or intermediate or great capacity that has just been referred to.
So now looking at the first of the two outlines, the purpose of guidance in accordance with the paths of the three types of persons. Although this is explained in terms of three types of beings, since the path of persons of great capacity contains within it the paths of the two other types of beings, Master Ashwagosha said that these two are parts or branches of the Mahayana path. ma do shine junze temba dine dedar kiwo sumdo she nya kiwo chimbe lam shin du le beta son sa jesa de dedar rasne kiwo sumdo she nya si de jesa dedar lamrim kala de kan she de kiwo chung thumbe lam jing kiwo chung da jing da chembo sa sum shi go res yina ya de kiwo chimbe lam gi lam kiwo chimbe lam do shen yi lam ya du be se de jesa da 기부 침별람지 태바 침별람 냠네 림바체 제자 태바 침별람 냠네 림바 디라 기부 충별람 림바던 징gel람 림바데 디나네 듀고레 쳬레 야나네 듀도레스 가르진 듀세 야나기 츠듀바레 야나레스 오다 야나 쪼데 마인 바지 기부 충의 기부 침 태바 침별람 냠네 제발라 이제 순예래야 가진 마소네 냠네 제고고르 바 디자다 야나스 듀바레 세제 Lama Tsongkhapa writes that although this is explained in terms of three types of beings, again, those of initial capacity, intermediate, and great capacity, since the paths of beings of great capacity and great capacity refers to those of the Mahayana, those who have as a goal enlightenment, contains within it parts of the two types of beings. Master Ashwagosha says that these two are parts of the Mahayana. Parts, or normally we translate this as branches. So the meaning is the trainings of practitioners of initial and intermediate capacity, those should be seen as branches or parts of the practitioner of great capacity. So they are not to be ignored or excluded or dismissed, but rather they are also to be trained in. So in other words, a practitioner of great capacity also needs to engage in the trainings that are shared with practitioners of initial and intermediate capacity. Dir sibi dewa zamla topjir jibi gibu chungu dang. Ane kowa le tarpa zam rangdun do topjir jibi gibu jingi lam chiba minsa. Lama Tsongkhapa then continues. So here it is not a matter of guidance for the path of persons of lesser capacity who make only the happiness of samsara their goal, nor the path of the persons of medium capacity who make only liberation from samsara for their own sake, their goal. Sibi dewa tsam sida ngondio ko ba siore ngondio ko ba hada mi dewa tsam ni ngondio ko ba tsam ni di topja jeje di topja ge donda ni nyamne je ni gibu chungru ba jesan dade lamrim ko so gibu chungye lam yirim ba se di gibu chung da tumo wa lam yirim ba she ma do gibu chung ngondio ko ba tsam dondo nye je di nyamne je ba rim ba de sunggo ma re je da jesan de sibi dewa tsam topja jibe gibu chungwu dang and then Delia Chigo Mar, the thing, Lam the Tingo Mar, looking at the first part of the sentence. So here it is not a matter of guidance for the path of persons of lesser capacity who make only the happiness of samsara their goal. In other words, what is presented in the Lamrim tradition is not trainings for someone who is striving to achieve just the goal of a practitioner of initial capacity, that of an excellent rebirth as a human or God, and nothing more than that. That is not the purpose of the Lamrim, and therefore the trainings are not presented with the attainment of that goal in mind. Rather, those same trainings, though, are presented, but they are presented
as trainings that are shared with the practitioner of initial capacity. So these trainings are presented of a practitioner of initial capacity, but not with the objective of achieving merely a good rebirth, but with the objective of achieving the goals of the Mahayana, achieving enlightenment. 지산다 람림 갈라 송여디 기부 충원다 투모에 람지린 바디 시고마도 기부 충원 점 일람디 시고 말레스 그래서 날 라메기 단 비행한 저기 람림 송한 자와 당보디 데려와다 조지 소마르바 변에 자와 상여 줌는 되게 취 송야 상여 줌는 되게 취 송야 저다 믹스디 상여 고방 투비치도 송거와 내 상여 고방 투비치도 안디 상여 고방 투발라 년리야 람데데 로장고레서 디난신다 람르나리아 람르 숭비 갑을 조지게다 조 sem전 담제 상여 고바 태바침이 취냠는 제야된다 니냠는 제발은 니라 기부 중고다 진다 투모하려면 로장고야 디네 기부 총어다 투모하려면 로장고야 돼 송거와 디나진다 제르미체야 제기야 람림 침보 송어도 제가 데니게 람림 침보 송사기 제두제비 두자 코롱라 믹스디 가르미로스는 그 태바침이 취냠는 제주야 된다라 당보처럼 기부 총어도 투모하려면 이제 받도 장고래 딩난 마치고래지 그래서는 가사 코롱라야다 데니게 태바침이 취냠는 제가 매버야 되겠지 달라미가 미유디 다 태바침이 취냠는 제주야 된다라 제가 데니자다 데니게 코웨 동안을 제텔림 타반의 기와치마 무디지 원료가 토고 그래 되는 거가 도지 안도시는 무디지 되는 얌는 저거에서 송고를 봐 되는 자데 네 제자다디디 마 람림 마 송예기 기부 충을 람이 뭐 송사 강사디 기부 충을 기와치마 뭔데 대화 참 도는 예신다 탈바다 탐지기면 고마 삼기는 마땅한데 말해서 될 취시가 말해서 기부 충을 제자다 기부 충 투모를 람이 봐 시고래서 제가 될 치바 민세데 대신 아주 가서는 당보람이 당보 기부 중요한 일은 바라치 되네 징이람데 되네 첨보라 지기리에서 뒤에디 치에가 람디 기부 중요의 람점데 말해서 기부 중요의 투모람이도 치세고 치에디 고고래서 Whilst in the Lamrim, it's the trainings of a practitioner of initial capacity are presented. They are presented not within that context, the context of being for a practitioner of initial capacity. In other words, someone who's just looking at how to achieve a good rebirth. They are rather presented, those same trainings, but are presented in the context of the trainings which are shared with such a practitioner. This comes from the very teachings of the founder teacher, Buddha Shakyamuni. Everything the Buddha taught was so that beings could eventually attain enlightenment. But in order to attain enlightenment, an extensive sequence of trainings needs to be undertaken in order to eventually attain Buddhahood. Then many centuries later, Lama Atisha composed the seminal text or the foundational text of the Lamrim tradition, his Lamp for the Path to Enlightenment, wherein he presented the various stages of training one's mind that will lead to the eventual attainment of Buddhahood, but within the divisions of training shared with practitioners of initial and then intermediate and eventually great capacity. And Lama Tsongkhapa, taking that foundational text, has expanded upon the presentation here. So this presentation then leads a practitioner to eventually enter into the paths of the Mahayana, or to cultivate the paths of the Mahayana within. But to actually be able to do that, not just to have some aspiration, but to actually fulfill that aspiration and become a bodhisattva, the mind needs to be developed. One's perspective, one's way of thinking needs to become far broader and far-sighted. This comes about through training in the practices, or engaging in the training shared with a practitioner of initial capacity, and upon that basis, engaging in the training shared with a practitioner of intermediate capacity. Thereby,
one's mind becomes far more powerful, far more expansive, far more far-sighted, then one has the inner qualities whereby one can actually generate the paths of the Bodhisattva. So the context within which the trainings of practitioners of initial and intermediate capacity are presented is within the context of the Mahayana. Therefore, they are all presented as trainings shared with the practitioner of initial or intermediate capacity, not trainings for a practitioner of initial or intermediate capacity. 안데네 다디 기부 딩기 람지르바 치세디야 안디소레 코월레 타르바점 랑든도 톱제지비 기부 딩기 람도 티바미 세데자다 기부 델야 기부 다디 담보 충 데네 딩기 치세 딩세디 기부 딩의 투모 람지르바 땡고 마도 기부 딩기 람점 딩고 말이지 제사디 데네게 손사 강사디야 치두제 람림 손사기 치두제 두제디야 아니 nga rang dun da tharpa cham thogudu sambe dönyer yehendi gasa de mare so da ko se dene zada delya khowa lu trowa tharpa cham rang dun do rang gi dun da marang tharpa thok na jigudu sambe ge dene dun yer de de thobjaji de gibudi mares so ya de gibuding sa di mares lamdi di mares konje lamda gibuding lam ma di tingoma lamrin sa di lamrin so di gibuding da tumo lamgi tingore tumo lamgi tingores. So this is the case then for the practices that are shared with practitioners of both initial and intermediate capacity. So the sentence concludes with, nor for the path of persons of medium capacity who make only liberation from samsara for their own sake, their goal. So again, just to make sure this is clear, the trainings that are presented in the Lamrim are the trainings in which one should engage in order to become a Buddha. Whilst these trainings will also, if under a different motivation, lead to either a good rebirth or individual liberation, the motivation within which this text was composed and the motivation to be cultivated by these practitioners of the Lamrim tradition is a motivation for enlightenment. But in order to actually enter the paths of the Bodhisattva, one has to cultivate the paths shared or the training shared with a practitioner of initial and intermediate capacity first. That is the foundation. 제자다 기부 중에 람샤디 개와치마 하다 명원도 고반삼 돈돈이야시 니 돈이 된바 가송의 동안에 타고도 딜에 타지 원도 고반 타고도 선배디 삼 돈이야데 돈이 된바디 에다 기부 중에 라 좀 많이 바로시나 디 기부 중에 람체 대규라 기에되게 깨내다 진바다 출임라서 왜냐면 제도 가사데 기부 중에 람기가 가사되지 나데네 개와치마 안에 달벽고 봐 토고도 대된 안에 무지제 안지게 개와치마 넘소야 하다 미고만 디 톱디 된들이야 안 달벽고 봐 토고도 냠는 지긴 셈비 삼다야다 안에 제 산조고 봐 토고도 태바치미 취 냠는 지기 제가 장주심 줄에 기호도 산조고 봐 토고도 디인자 나 무지제 개와치마 있는 양아 송의 동안에 다르지 원료고 봐도 된들이야 냠는 지긴 삼제 되네기 개와치마 원료고 봐 돈이야기 듬바에 되게 가사디 대기우충 다 투모알람니를 만냠는 지안세데 어두시네 아주 개발 숨체 야디나지다 데네 기부충 투모알람니를 만냠는 지안데라야 아니 지게 야 탈비고 본또 고도는 예 돈도 랑이 지비든 탈비고 본 돈도 예제 안 투모알람니를 만냠는 지다 직제 안에 산지고 본 토에 된다라야 기부충다 투모알람니를 만냠는 지다 니제데라 기부충 니제 어두스네 야와 두세 때가지고 캬바디 하고 왔지 안데라야 징야 바다 망해 봐서야도 여바지 두세네 안데되지 되네서 알아주 소소라 삼당 알아주 소스당 삼당은 당하 기부충다 투모알람니를 만냠는 지간 타바침비게 최를 매버 여바 되니 dim바에 니냠는 지역에 된다라 는 지기여바 인자 당가 타바침비게 리파
다 릭디 가서 릭세 요 말때네 디 릭나 차도요래 디 태바침비 릭 차제 릭리 내제 안데 지게 기부 총어다 투모알람 여러분 냠네 지 유선비 제한디 가서 인선비 당한 주게 두시네 소소수에 딱 뭐서야 되네지 뭐서야로 진 디링한 주게 예수로 내지 어디 예수 하고 싸워를 맞선데 책으로 와다 오두시네 대샤자. Then just to summarize, what we primarily looked at tonight was looking in some detail at the different types of practitioner of initial capacity. So there are those who are of a mere initial capacity, so their focus is predominantly just on attaining the pleasures of this life and overcoming the problems and difficulties of this life. Then there is the actual practitioner of initial capacity, who is focused on future lives and attaining good rebirths, a good rebirth in their next life, not falling into the lower realms. And then there is someone who is, and such a person, if they are suitable to be called a practitioner of initial capacity, they have given rise to an uncontrived determination to accumulate the causes that will lead to a good rebirth. And with such an uncontrived determination, they will engage in the trainings of ethics, generosity, patience, and joyous perseverance. So they are an actual practitioner of initial capacity. Then there was the third type, the practitioner who engages in the trainings that are shared with a practitioner of initial capacity. So this means they have a goal beyond the practitioner of initial capacity. That goal would either be of individual liberation or enlightenment. But in order to become eventually a practitioner who has given rise to an uncontrived determination to achieve either liberation or enlightenment, they first need to engage in the trainings shared with the practitioner of initial capacity. So this person who's engaging in the trainings shared with the practitioner of initial capacity could either be striving for individual liberation or enlightenment. If it's for individual liberation, they could be of the hero or solitary realizer lineage. And within those two types, there are those of definite and indefinite lineage. Definite meaning they are definite to either hero or solitary realizer type, and they will not change their lineage. Indefinite means they may well change to the Mahayana, should they meet the required conditions, which would be a Mahayana spiritual teacher. And then there's the other type of practitioner who has a goal of Buddhahood, and they are engaging in the training shared with the practitioner of initial capacity. They would be of the Bodhisattva lineage. And of the practitioner of Bodhisattva lineage, there'll be those who are of definite or indefinite type. And then lastly, where we would probably find ourselves, for all of us, is as engaging in the trainings shared with the practitioner of initial capacity and of the Bodhisattva lineage, because we hold as a goal that of Buddhahood, and we have the wish to eventually enter into the paths of the Bodhisattva. But to do so, we have to first engage in the trainings shared with the practitioner of initial capacity to develop the required strength of mind and focus of mind. Then we'll finish there tonight. Thank you. Thank you.